నర్సరీ పిల్లల దగ్గర నుంచి 10th క్లాస్ వరకు కూడా అన్ని రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ కాబట్టి చిన్న క్లాస్ దగ్గర నుంచి పెద్ద క్లాస్ వరకు కూడాను వివిధ రకాలైనటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రయోగాలు తయారు చేశారు. విద్యార్థులు చాలా ఆసక్తిగా ఇంట్రెస్ట్గా తయారు చేసినటువంటి వాటిని ప్రదర్శిస్తున్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థులకు సైన్స్ పట్ల వాళ్ళు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Good morning, sir. Good morning. We are here to explain about the different types of 3D models which are displayed by our school. So here there are some 3D models such as microscope, telescope and microscopic sets such as the mathematics, abacus, etc. So here the microscopic set is a type of instrument surveillance which is used to produce the optical amplification where it is used to see some of the virus present in a bacteria. Thank you. To explain about the 3D objects from our school, and this is the telescope. Telescope is used to see the far objects, and it is used for the 3D objects in our school. We are here to present our 3D objects for to know about the 3D objects in our school. Good morning, sir. Here we are to say about the 3D images produced from our school, and this is the telescope. It is used to see the far objects as big objects. Thank you. Show the 3D models of which was performed by our school. There are some 3D models which are used in our daily life. Then we are going to explain about different 3D aids of our school which are used to better explanation for the students. Better explanation. These are binoculars which are used to see far objects in the small and big images. This is multimeter which is used to see current, resistance and voltage of any current, and this is digital scale which measures up to 5. It is called digital scale which is used to measure weights like up to 2 kg. Thank you. Clockwise. It's like outside. In the present, దూరం అన్న ఇవన్నీ లోపల కన్న తర్వాత విద్యార్థి అంటే ఇది మనకి
ఓలైనా వాళ్ళకి ప్యారలైజ్డ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కాలు చేతులు పట్టుకోవడం కావచ్చు, వాళ్ళకి పైన ఉన్న వస్తువులు తీసుకోవడం చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దానికోసం మేము ఐడియాలజీ జాకెట్ వీల్ చైర్ అనేది ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేసాం. వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్ పైన ఉంటే వాళ్ళు ప్రెస్ చేయడం వల్ల చైర్ అనేది పైకి లిఫ్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్ అవి ఈజీగా తీసుకోగలుగుతాం. అందుకే మేము ఐడియాలజీ జాకెట్ వీల్ చైర్ అనే ప్రాజెక్ట్ చేశాం. Good morning, sir. Here we are going to explain about liver. Liver is the biggest gland in our human body, and it produces the biological mixes in the digestive system, and it helps to digestion of fat and fatty oils. In liver, there causes several types of viruses such as fatty liver, hepatic viruses, and jaundice hepatic viruses. Several types of viruses such as hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis C, and etc. During the blood transfusion in hospitals, they use the same needle and same syringe to the patients during the blood transfusions, and to infants also these viruses attack during the childbirth and during it causes the viruses through the food which is contaminated such as water and milk. The precautions, the symptoms of the jaundice are white of eye turns to the yellow, skin also change to yellow. The precautions who are suffering from the jaundice are: patients should take bed rest and they should be under constant supervision of doctor. Tea and coffee should not be taken, and food rich in calories should be taken by the patient. I'm D. Harshavardhan of 7th B. This is our project reflection of light. As you know, here is a single bulb. Then we will press the switch and you can see from this hole there will be occur of so many bulbs. Because the reflection is when the light ray storms to the flat surface and reflects again to our eye is known as the reflection of light. We should arrange the mirrors at a 0-degree angle, so the bulb will but the number of increase will be increase of bulbs will be done. Thank you. Today's my project is periscope. Periscope is one of the object which help us to submarines and armies. Its uses are when we see from these holes, we can see another sides like buildings, in water, fishes, and another things. My friend Ramu will explain. Good afternoon to everyone. Today our project is Today we are explaining about eco-friendly color. The eco-friendly color is made up of non-biodegradable waste. We use the plastic bottles to make it. It is very easy to make it. We can adjust it in windows, doors, ventilator. It gets cool.
Good morning, sir. Good morning, sir. I am telling about principle. The equicolor is then fixed to the equicolor is then fixed to a window which is in the direction of maximum airflow, so that the wider end of the part, the end of the bottles faces outside. The air passes through the bottles and compressed air. We use the materials like waste plastic bottles. My name is Abid. It is a working model of water cycle. It says how the water will evaporate, condense, respirate, again join in water. Now my friend Sharon will explain more about it. While water cycle is going on, water changes form to form like liquid, gaseous, solid, and there are four stages in water cycle: evaporation, condensation, precipitation, collection of water. Next. This is Nagarjuna High School. Here 6th class and 7th class students are there. They prepared science models. What is the special of this science fair is to recognize our science day on February 28th. We prepared these all models. By these models we are explaining to all of them how this works and what are the uses. All we are explaining by these models. And in our school 1500 plus students are studying, and I'm saying thanks to our principal sir by creating this great opportunity to students. Thank you. Water harvesting to increase the surface. The rainwater will, we can save the rainwater by this project. The water will fall into the buildings, and the water will fall into the buildings, and this water will goes into the holes called the surface, where the water is stored, and the water will penetrate into this ground levels, and the ground levels will have the water. If the borewells and the wells are full of the water, the crops will grow well. My friend David more explain about it. Clothes washing animals, fruits, vegetables, and plates and clothes, and washing clothes and washing things and so on. Thank you. Fields like sports, studies, and architecture. Architects use these industrial robots to design and constructed. Sports fields is also made circuits by this circular robot. In studies, we use in mathematics circuits. There are different uses of circuits in mathematics. Circuits can be drawn by the radius. The radius is nothing but the distance we take from the scale, which will makes the circle perfect circle. The diameter is double of the radius. If we take the radius as 3, the diameter is 6. So there are different forms of circles: quadrants, chords, and etc. Thank you. The model about bar graph. Bar graph is a graph which represents the data. Bar graph can be shown in vertical and horizontal. Bar graph consists of two axes. They are x-axis and y-axis. The founder of the bar graph was William Playfair. William Playfair was born on 11th September 1759, and he was a mathematician and the founder of the bar graph. He was died on 2nd Feb 1828 in London. My friend will explain more about it. Good afternoon, sir. My name is Samana Begum of 7th class. Today my friend told about bar graph, and little bit I will tell about bar graph and what are the examples of bar graph. Bar graph is nothing but the graph which represents on the data in daily life. Like examples like finding the average marks of Marx memo, which was given in our school, and finding the population, industries, factories, and etc. And there are many examples of bar graph. Now my friend will tell examples of bar graph. The example marks in the exam, the first person Srinu scored 80 marks.
Girija scored 60 marks. Ramu scored 90 marks. Renuka scored. Let it be done. To explain about types of triangles. Before going to explain about types of triangles, what is a triangle? A triangle is a polygon with 3 sides, 3 corners, one of the basic shape in geometry. The corners also called as vertex. And there are 0-dimensional points while all the sides are connecting to each other. The triangular interior is two-dimensional region. Now I'm going to explain about types of triangles. There are 6 types of triangles. Equilateral triangle, the triangle which has 3 sides equal and one and Now I'm going to explain about the acid rains. These acid rains are nothing but the precipitation of the water when chemicals are get mixed. When nitrogen oxide, carbon dioxide, and sulfuric dioxide get mixed with the water and forms into nitric acid, carbonic acid, sulfuric acid, and forms as the rain is called acid rains. And these the acid rains are formed when deforestation are taking place due to vehicles pollutions, factories pollutions, vehicles pollutions, and houses pollutions, and it will take place in the areas of thermal power stations and fossil fuels. And the precautions that we can take against the acid rains is having a check at the emission of the oxides of the nitrogen and sulfuric waste. The acid rains are very harmful for the animals, plants, buildings, monuments, and being the responsible citizens, one should be aware of the oxides of the nitrogen and sulfur waste unethically. And these acid rains also takes place in real life too, like in Taj Mahal in Agra, where Agra consists of so many industries, and we can see it in the Statue of Liberty too, whereas the Statue of Liberty was made up of copper, but because of these acid rains, a greeny layer was formed in it. Thank you. అండి ఇక్కడ మీది నాగార్జున హై స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ బి కిషన్ రావు. ఇక్కడ సైన్స్ ఫెస్ట్ అనేసి 2024లో మేము ఇక్కడ జరుపుకోబడుతుంది. ఇక్కడ ఎన్నో ఎకలాజికల్గా, ఎన్విరాన్మెంటల్గా, మెకానికల్గా, ఎలక్ట్రికల్గా ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ని డిస్ప్లే చేసాం. ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒకటి స్వచ్ఛ ట్రక్ ఉంది. మనం ఈరోజు చూస్తూ ఉంటాము, మన ఇంటి ముంగట స్వచ్ఛ ట్రక్ వచ్చేసరికి ఎలా అంటే అలా మనకి ఏది మొత్తం బకెట్ ఆఫ్ వేస్ట్ తెచ్చేసి పడేస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ మేము సపరేట్ స్వచ్ఛ ట్రక్ అనేది చేసాము. ఒకటి వెట్ వేస్ట్ ని సపరేట్ గా వేయడానికి, డ్రై వేస్ట్ ని సపరేట్ గా వేయడానికి అనేసి థీమ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాము. మనకి ఇంకా ఇక్కడ పొల్యూషన్స్ తోటి ఎక్కడైతే స్మోక్స్ తోటి బండ స్మోక్స్ కానీ, ఫ్యాక్టరీస్ లో స్మోక్స్ కానీ వస్తుంది, దానివల్ల యాసిడ్ రైన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేసి ఒకటి. మరి ఇక్కడ ఒకటి వచ్చేసి లేజర్ సెక్యూరిటీ అలామ్ అనేసి, మనం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా సింపుల్ ఒక లేజర్ పెట్టేసుకుని మన ఇంటి బయట లేదా అలారమ్స్ కి కానీ, లాకర్స్ కి కానీ అలారం బజ్ అవ్వడంతో అది మనం ఎక్కడున్నా కూడా మనకి సెక్యూరిటీ లాగా ఉంటుంది. మనకి హౌసెస్ కి, గోల్డ్ జ్యువెలరీస్ కి కానీ, బ్యాంకింగ్స్ కానీ ఎక్కడైనా కూడా అలారంతో మనం అలర్ట్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి సేవ్ ద ఎర్త్ అనేసి అన్ని టాపిక్స్ ని, ఎక్కడైతే మనకి మన అవసరాల కోసం ఇక్కడ డిఫారెస్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది, ఫ్యాక్టరీస్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వచ్చేసి దానికి ఆపోజిట్ గా అసలు ఇలాంటి డిఫారెస్టేషన్ కాకుండా మనం ఎఫారెస్టేషన్ స్టేజ్ లో ఉంటే మన ఎర్త్ అనేది సేఫ్ గా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ సేవ్ ద ఎర్త్ అనేసి చేశారు మన 7th A గర్ల్స్ అండి. ఇక్కడికి వచ్చేసి బయోగ్యాస్, మన ఎల్పిజి గ్యాస్ లని, హెచ్పి గ్యాస్ లని ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని యూపీ ఏరియాలో, బీహార్ ఏరియాలో ఇంకా జరుగుతున్నప్పటికీ మనం మాత్రం హైదరాబాద్ కానీ వేరే సిటీస్ కానీ బయోగ్యాస్ అనేది ఇంకా ప్రొడక్షన్ లో తక్కువగానే ఉంది. కానీ ఇలాంటి గ్యాస్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం గ్యాస్ అనేది న్యాచురల్ రిసోర్స్, దాన్ని ఎంతో సేవ్ చేయొచ్చు అనేసి మేము బయోగ్యాస్ అనేది కూడా ఇక్కడ చేయబడింది.
ఎలక్ట్రికల్ గా ఎంతో ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇది లైఫ్ అనేది జస్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ తోటి మనం అనేది వాయిస్ అనేది ఎలా రికార్డ్ చేయొచ్చు, వాయిస్ అనేది ఎలా సెండ్ చేయొచ్చు అనేసి మనం ఇక్కడ 7th A గర్ల్స్ ఏనండి ఇది కూడా లైఫ్ ఫెడిలిటీ అనేది యూజ్ చేశారు. Power on. Oxygen mode. వాటర్ మనం వచ్చేసరికి వాటర్ వస్తుందనేసరికి మనకి అందరికి పండగ. ఎక్కడ వాటర్ వచ్చినా సరే రోడ్లు కడుగుతుంటాము, కార్లు కడుగుతుంటాము, ఎక్కడ చూసినా వాటర్ ని వేస్ట్ చేస్తుంటాము, రన్నింగ్ రోడ్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఏదో వాటర్ ట్యాప్ వచ్చింది అనేసరికి మన మంజీరా వాటర్ వచ్చేసింది అనేసరికి అదొక వరదలాగా పొంగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వాటర్ వాల్యూ మనకి తెలియట్లేదు. వాటర్ వాల్యూ తెలుపుతూ ఇక్కడ మా 7th A గర్ల్స్ చేశారు రీయూజింగ్ హౌస్ వేస్ట్ వాటర్. వాటర్ ఎక్కడైతే మన కిచెన్ వేస్ట్ వాటర్ ఉందో అది సింక్ నుండి కలెక్షన్ ట్యాంక్స్ నుంచి మన గార్డెన్స్ కి పంపించుకోవచ్చు. లేదా ఇక్కడ మన వాషింగ్ మెషిన్స్, ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా వాషింగ్ మెషిన్స్, వర్కింగ్ ఉమెన్స్ ఎక్కువ అవడంతో వాషింగ్ మెషిన్ అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ వాషింగ్ మెషిన్ ద్వారా కూడా ఎన్నో లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని వేస్ట్ అవుతున్నాయి. ఆ వేస్ట్ వాటర్ కూడా వేస్ట్ అవ్వకూడదని అలాంటి వేస్ట్ వాటర్ ని ఇక్కడ ఫ్లష్ ట్యాంక్స్ ఇచ్చామండి. ఫ్లష్ ట్యాంక్స్ లో ఫిల్ చేసి ఫ్లష్ ట్యాంక్స్ ద్వారా టాయిలెట్స్ కి వెళ్ళేలాగా క్రియేట్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్. మనకి 1 acre ఉన్నా 2 acres ఉన్నా కూడా మామూలుగా అయితే ఓన్లీ ధాన్యం పండించేది కానీ ఏవైనా పంట పొలాలు మాత్రమే పండిస్తుంటాము. కానీ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ అండి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ చేసేసరికి ధాన్యాలతోటి లేదా పశువులు కానీ ఇక్కడ చేపలు కానీ లేదా పువ్వులు లేదా ఇక్కడ కూరగాయలు పండించుకుంటే అన్ని వాటంతట మనం బయట నుంచి ఫర్టిలైజర్స్ కానీ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏమి యూజ్ చేసుకోకుండా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మాన్యూస్, ఇక్కడ నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ కౌ షెడ్స్ కి గోట్ షెడ్స్ కి ఇలా కౌస్ కి గోట్స్ కి ధాన్యంగా ఇవ్వచ్చు. లేదా వచ్చిన మన కౌస్ నుంచి వచ్చిన బయోగ్యాస్ కౌడౌన్ తో బయోగ్యాస్ గా తయారు చేసి బయోగ్యాస్ ని ఫ్యూయల్ గా కానీ లేదా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనేసి ఇక్కడ ఒక మోడల్. ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్. This is the model of the solar system. The sun and the 8 planets revolving around the sun is called the solar system. The sun is the center of the solar system. Yes, there are 8 planets revolving around the sun. There are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. These are the 8 planets revolving around the sun. Mercury is the smallest planet and the Jupiter is the tallest planet in the solar system. Mercury is the nearest planet and the Neptune is the farthest planet to the sun in the solar system. Along with this there are comets and asteroids. Comets are small icy objects that orbit the sun. It has a round tail of gas. Asteroids are small rocky objects that orbit the sun. In the solar system, Mercury is the hottest planet and the Mars is known as the red planet in the solar system. Thank you.
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.